In Africa, the Great Virunga landscape is the richest part of the African continent in terms of vertebrate species. It is the home to 292 species of mammals, 890 species of birds, 135 species of reptiles, 91 species of amphibians, 177 species of butterflies, 366 species of fish, and 3,755 species of plants. GVL is important for endemic, threatened, and migratory species including lions, hippopotamus, chimpanzees, golden monkeys, leopards, okapi, golden cats, crown eagles, buffalo, lesser flamingos, vultures, renzori duikers, sitatunga, mountain gorillas, and elephants. The Greater Virunga Transboundary Collaboration, GVTC, established under GVTC Treaty 2015 between the Democratic Republic of Congo, DRC, Rwanda, and Uganda, is a framework of programs, plans, and activities to conserve a network of transboundary protected areas in the Greater Virunga Landscape, GVL. GVTC was established as a transboundary collaborative framework for harmonious wildlife conservation and tourism development within the Greater Virunga landscape among the partner states without ceding and/or affecting the respective sovereign rights over the protected areas under their respective and territorial jurisdiction. Nous sommes heureux de dire que malgré ce tableau, nous bénéficions des appuis des États, nous bénéficions des appuis de plusieurs institutions au niveau de la base, des populations elles-mêmes. Avec nos partenaires, nous sommes en train de travailler de sorte que le cadre de gestion du paysage puisse devenir plus gérable de la manière que nous attendons, de sorte que les investissements de nos partenaires, notamment l'investissement de l'ambassade du Pays-Bas, qui est notre plus grand investisseur, puisse porter fruit. Et nous sommes contents au jour d'aujourd'hui de dire que nous avons réalisé des activités sur terrain, certainement mes collaborateurs vous en ont parlé, et nous sommes satisfaits en termes de conservation des rapports que nous entretenons d'abord entre nos trois pays et en termes de l'organisation du tourisme. Évidemment, cela est en train d'être perfectionné. Et j'aimerais vous dire que tout ce que nous le faisons sur base des études. Nous avons mené des études contextuelles pour connaître quels sont réellement les vrais problèmes auxquels nous avons. Donc les problèmes auxquels je venais de faire allusion, nous les avons suffisamment documentés. Au point qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie, par exemple, stratégie zéro braconnage, que nous venons de valider d'ailleurs, et que nous allons mettre en œuvre avec plusieurs partenaires, aussi bien en interne qu'à l'externe, puisque le problème est très complexe. Ça peut partir de volcans jusqu'en Chine, donc ça demande beaucoup de coopération. Et nous avons donc des études de base pour toutes les questions liées à la gestion du paysage. Nous les avons menées, et c'est sur cette base-là que nous avons produit notre plan stratégique de collaboration transfrontalière. On a large scale, we get back and scale down each year. What can we do? And each year when we have this work plan developed, we present it to the board for approval. And once it is approved, then we go on to implement. We do quarterly reports to capture progress of how we are moving. And the board sits every 6 months to check on what we are doing and also give guidance. The ministerial meeting meets once every year, also to follow up on what the board has been doing. So this is partly the structure on how GVTC works. But on the program side, we have the other technical committees that support the program department. They support GVTC on how to move. So we have technical committees in charge of landscape management, in charge of law enforcement, in charge of tourism,
and in charge of community conservation. As you can see, those are key aspects that we need to do proper conservation of the Greater Virunga landscape. GVTC is currently implementing the program called Conserving Greater Virunga Landscape. This program is about strengthening GVTC as an institution, but also strengthening the partnership between GVTC and the other stakeholders. We have also another second program that is called Water for Virunga, which meant to provide water to the communities, but also strengthening the management of the water and watershed within the landscape. The third program is capacity building. This is a 4-year program supported also by the Dutch government, meant to increase the capacities of professionals involved in natural resource management within this landscape, particularly those that are involved in the research and the education. This program is going to create, for example, support 2 PhD programs, research by professionals coming from those institutions, and the number of master's students. There are about 6 master's students to be supported. Major critical areas is that as these institutions worked, each with its own mandate and objectives, the conflict between the institutions was very high, be it between the governments, be it between their partners. And I will again illustrate with the mountain gorillas, because the mountain gorillas are migratory, and they would move, for example, a habituated group from Congo could move from Congo and come to Rwanda or go to Uganda. But while it would be in Congo, it was being tracked, it was bringing revenues to the specific country. What would happen then if this group would cross and go into another country? Would the other country let tourists go to it and track it? What would happen with the money? Wouldn't the other country which hosted it originally think that the second part country is stealing from it? And GVTC, through the coordination, has brought about an MOU between the 3 countries, such that when one group moves from, which is habituated, moves from a host country to another country, it will be tracked and the revenues will be shared between the countries. We have a very vivid example with Kwitonda that came from Congo and has lived in Rwanda, and up to July 20, I think I'm not very sure, about July 2017, about $1.2 million US has been remitted from the government of Rwanda to DRC, which is 50%. And this greatly minimizes the conflicts, and the gorillas are given the right protection that they deserve. The objective of the transboundary collaboration are to promote and coordinate conservation of biodiversity and other social cultural values within the Greater Virunga Wildlife Protected Area Network, to develop strategies for the transboundary management of biodiversity, to promote and ensure coordinated planning, monitoring, and evaluation of implementation transboundary conservation and development projects, to promote and coordinate tourism development in Greater Virunga landscape, to engage in any other activity for attainment and treaty objectives, to enhance and harmonize the generation and sharing of knowledge, experience, and best practices for evidence-based decision-making, promote and support safety and security of wildlife resources and tourists within the Greater Virunga landscape, to engage in any other activity for attainment of the treaty objectives. You know, having worked with the GVTC in the past 10 years as the Chief Park Warden, we have really enjoyed different opportunities offered by the GVTC, working together as wardens, chief warden in the landscape, working together to address law enforcement issues has been outstanding. As a park manager, I feel like I'm part of the Greater Virunga Transboundary collaboration, and I want really, as we move forward,
GVTC to play this role of bringing us together, Rwanda, Uganda, Congo as protected areas in the landscape, and again, continuing, intervention at different levels, meetings, trainings, joint operations, forums, very, very important at park levels, but also community, business, and the institutional level at the government. Ce que les auditeurs et même les suiveurs apprécient sur GVTC dans la transfrontalière, dans cette collaboration, c'est d'abord la fluidité de l'information. Lorsque les peuples n'est pas informé, ils ne s'adaptent pas aux réalités du domaine de la conservation. Et ça, GVTC a su le faire en disposant l'information, en donnant l'information à travers différents canaux, dont l'audiovisuel et même la nouvelle technologie de l'information. Est-ce que cette information, une fois arrive, il y a un retour, il y a un sens positif de retour, parce que les communautés pour lesquelles ces trois pays sont en train de protéger doivent savoir pourquoi et quoi est protégé là-dedans. Et ça, c'est une des forces que la collaboration transfrontalière a amené pour donner l'information au peuple qui ne participe pas scientifiquement dans la gestion des impôts. En effet, nous avons mené une recherche dans les grands Virunga en partenariat avec GVTC. Et nous l'avons mené cette recherche en collaboration avec l'INS Ruengeri du Rwanda et ITFC de l'Ouganda. Et ça a été une très bonne opportunité pour nous pour mener cette recherche parce qu'au moins pour une fois, il était possible en même temps de récolter des données, de les analyser pour avoir une idée sur l'état hydraulique du Grand Virunga. Et évidemment, l'appréciation vient aussi au fait qu'il était maintenant possible à partir de cette recherche de comparer les données, c'est-à-dire voir ce qui se passe du côté rwandais, du côté ougandais et du côté congolais. Past years we have a collaboration with GVTC where GVTC has provided us materials and equipment to analyze water. Thus, it has provided some trainings for us to meet the standard of water analysis. We did do sampling or analyze water for this region of Greater Virunga, so we know the quality of it. It was a very good achievement for GVTC in partnership with INS. GVTC a organisé un atelier sur l'intégration du genre dans les activités pour la gestion des ressources naturelles aussi autour de Virunga. Pour moi, c'est une très bonne initiative parce que l'atelier a pu regrouper différentes organisations qui œuvrent dans la gestion des ressources naturelles et qui travaillent aussi avec les femmes. C'était aussi une très grande initiative parce que c'était la première fois pour moi de participer à ça. À ma connaissance aussi, c'était la première fois que beaucoup d'organisations aient pu être invitées et participer à cet échange. Et c'était vraiment très enrichissant parce que toutes les personnes qui ont contribué à cet atelier ont pu montrer l'importance de la femme. GVTC has continued on the basis of those good lessons learned related to tourism and communities. GVTC has initiated other two projects in Rwanda and Uganda, the Rwerere project and the KCC Community Conservation Complex in Kinigi, which benefit now the community. IGCP has been working with stakeholders in the region, especially the tourism committee and the community committees. I participated in the study conducted by the GVTC on gender in the region, gender in conservation. How women
participate in decision making regarding gorilla conservation and natural resource management in the region. I appreciate the work done by GVTC about channeling, about supporting this channeling gender mainstreaming in the region. Alors, les centres d'excellence, c'est une structure. Disons, c'est juste une structure que GVTC a mis en place pour servir de laboratoire, un laboratoire de collecte de données. Les données sont collectées, sont amenées ici dans nos bases de données que nous créons sur différents types de données, des données du genre patrouille sur les espèces sauvages, des données socio-économiques, des données hydrologiques, des données sur le climat, des données sur les changements de l'habitat des gorilles, des éléphants, donc nos espèces phares. À partir de ces données sont donc analysées. Parce que nous avons des données directes et des données non directes, donc données primaires et des données secondaires, nous analysons ces données pour ressortir une information qui a une valeur ajoutée. Et cette information doit servir de base pour la prise de décision de nos partenaires qui sont les bénéficiaires, notamment les gestionnaires des aires protégées, les autorités politico-administratives, les acteurs de la société civile, les acteurs des institutions non publiques, donc les entreprises privées. Tous ceux ici peuvent capitaliser. Il y a aussi notamment aussi les chercheurs et d'autres personnes qui peuvent capitaliser toutes ces informations utiles dans les paysages du Grand Virunga. Ici, c'est donc ces laboratoires-là qui produisent cette information que nous mettons à disposition de nos partenaires, des bénéficiaires, pour que cette information soit accessible en ligne et en direct sur notre site web, sur le portail du Centre d'Excellence qui est au sein du Greater Virunga Transboundary Collaboration. Parmi les réalisations de GVTC, on peut mentionner la construction de ces centres qu'on appelle Kinigi Community Commercial Complex à l'intention des artisans, même pour les peintres, les sculpteurs, et ils font des choses très intéressantes pour les touristes qui passent ici. Il y a aussi quelque chose de pareil en Ouganda, du côté Kisoro, qui profite aussi à la communauté. C'est GVTC qui a construit cela sur financement lui apporté par ses donateurs. Twatangiye gukorera hano 2011 dutangira turi amashyirahamwe y'abaturage bishyize hamwe, ariko iki kigo tukaba twari twacubakiwe na GVTC. Muri abo banyamuryango bagize amakoperative 12 harimo abanyamuryango bagera mu bihumbi 2000 abagore n'abagabo. Abo kandi barimo abo bagore n'abo bagabo baje gukora iki gitekerezo kugira ngo twubakire hano, ni bamwe baturutse muri babandi bari barushimusi bangizaga parike. Noneho habaho gahunda yo kugira ngo tubashakashake hirya hino, baduhurize hamwe, nibamara kuduhuriza hamwe noneho dukorere hamwe aho kugira ngo tusubire mu bikorwa byo kwangiza parike. Mbere yuko GVTC itaradufasha twari dutagurikanye ku buryo kubonana n'undi muntu byari bigoye, twaratinyanaga ku buryo bamwe bakoraga hirya hino, ari abo bateze, ari abo bakoraga ubukorikori, buri muntu yakoraga ukwe, n'undi agakorera ukwe, n'undi agakorera ukwe, ari abadamu bacu, ari abana bacu, ari bagenzi bacu, twari tuziranye. Nyuma aho GVTC idufashirije, ubwo twari dutandukanye hirya, yadushyize hamwe itwubakira aya mazu mubona hano, itwubakira amazu ari haruguru, ku buryo hano ibi bintu byose mubona bikorwa n'abanyamuryango bacu, b'abana bacu, b'abagabo bacu, b'abagore bacu, arimo dukura mitiweli, tugakura n'amafaranga y'ishuri ndetse no kudutunga mu buzima bwacu busanzwe. Akaba ariyo mpamvu rero tuyishima, kuko mbere yaho urumva ko twari dutandukanye, ubu yadufashije dushyira hamwe ku buryo ubu ngubu nta kibazo, twese tumeze neza. GVTC is a partnership between DRC, Rwanda, and Uganda, including their agencies working together with local and international conservation organization development partners, civil society organizations, and communities.
Among its key achievements, GVTC has been coordinating the mountain gorilla census in the greater Virunga landscape every 5 years. The results of the 2016 to 2017 census in Virunga Massif revealed that the number of mountain gorilla exceeds 1,000 individuals. As the High Commissioner of Uganda here in Rwanda, and having the opportunity to participate in the greater Virunga transboundary collaboration activities, I feel it's the right, not just feeling, but it is the right thing to do for the three countries, DRC, Uganda, and Rwanda, to talk about and to prepare and to conserve this natural resource that we have in our region, and more so for posterity, for future generations. Within the period we are talking about, we've had funding from the Norwegian government and also from the Dutch government. The Dutch government are our main donors. They currently support 100% of our operations. Yeah. Over the last 10 years, GVTC has been able to raise up to $14 million US, implementing different projects which are audited by PricewaterhouseCoopers as our major auditors. And our audits are done every year as per our financial guidelines. GVTC is calling upon the three governments to also support by putting money to support the Secretariat and to support the programs of GVTC. Is also calling upon the bilateral as well as the multilateral partners to see what GVTC is doing and to come and contribute with the funding. We also call upon the private funders because we know that those also benefit from what GVTC is doing. Nous sommes en bonne voie, mais nous avons besoin de beaucoup d'appui, mais surtout beaucoup de compréhension et de collaboration avec d'autres institutions, puis d'autres appuis à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir mobilisé à travers différentes conventions internationales beaucoup de partenaires à l'extérieur, que ce soit en matière de conservation de la nature, en matière de lutte contre la pauvreté, contre les changements climatiques. Nous avons mobilisé suffisamment de partenaires extérieurs. Et je crois que la conjonction des partenaires étatiques avec les partenaires extérieurs peut permettre aussi bien techniquement que financièrement à GVTC de fonctionner. Et je crois que nos pays en tireraient un grand bénéfice pour nos populations et pour l'humanité entière, puisque ce que nous conservons a un impact réel sur la vie des populations pour l'ensemble de l'humanité. The GVTC current donor is the Kingdom of the Netherlands through its embassy in the Netherlands in Kigali, but has previously received funding support from the Kingdom of Norway through its embassy in Kampala, USAID, WWF Sweden, Fauna and Flora International, Wildlife Allies, and the Protected Area Authorities. And you? Get involved in providing support for the realization of the GVTC future prospects.